sides. I got money, money, money on my mind. I'm not gonna see you waste your time. No, no, no. I'm not picking sides. I got money, money, money on my mind. Money, money, money on my mind. Money, money, money. I'm not picking sides. Money, money, money on my mind. I'm not gonna sit and waste your time. I'm not picking sides. Money, money, money on my mind. I'm not gonna sit and waste your time. I'm not picking sides. I got money, money, money on my mind. I'm not gonna see you waste your time.
Oktagon überschreitet die nächste Grenze und betritt erstmals polnischen Boden. Polen gegen Deutschland im Duell der Legenden. Er ist die absolute Ikone des polnischen MMA. Mehrfacher Champion und stand einst auf Platz 16 der Weltrangliste. Michael Materla trifft auf den unsterblichen Kelten Christian Jungwirth. Zwei Männer, die keinen Schritt zurückweichen. Einer der härtesten Kerle Europas, der vor nichts zurückschreckt. Ein Duell, das zum Kampf des Jahres werden könnte. Der Zusammenstoß der Titanen. Tomasz Nachun, eines der besten Halbschwergewichte in der Geschichte Polens und ehemaliger Top-10-Kämpfer der Welt, trifft auf Alexander Popek. Die Nummer 1 von Oktagon und eines der besten deutschen Halbschwergewichte wittert die größte Chance seiner Karriere. Ein Sieg könnte ihn direkt zum Titelkampf führen. Ein Striker-Duell, das sich unter die größten Schlachten in der Geschichte der Organisation einreihen könnte. Ion Sodu, ehemaliger Oktagon-Champion und aktuell auf Platz 70 der Weltrangliste im Weltergewicht, hat bereits Brito, Kozma und Kalaschnik vorzeitig besiegt. Nun stellt sich ihm der georgische Scharfschütze Amiran Gogoladze entgegen, der unglaubliche 8 Finishes in weniger als 100 Sekunden verbuchen konnte. Mateusz Janur will als zweifacher Champion einer polnischen Organisation die gesamte Mittelgewichtsdivision von Oktagon aufmischen. Ihm stellt sich der schwedische Elite-Striker Robin Roos in den Weg, der alle seine 8 Siege per Knockout eingefahren hat. Michał Piwowarski, polnischer Grappling-Star und zweifacher Europameister, trifft auf den Killer Timo Feucht. Der ehemalige Champion einer deutschen und einer spanischen Organisation hatte eine glänzende Karriere. Sogar die UFC zeigte Interesse. Seit 2019 stand er jedoch nicht mehr im Käfig. Ist es Zeit für ein glänzendes Comeback? Oder wird Piwowarski ihn stoppen? Außerdem, das Supertalent Kujava auf Erfolgskurs mit 4 Erstrundensiegen ist bereit, die südamerikanische Herausforderung anzunehmen. Sein Gegner ist Mad Max Madureira, der 8 seiner 9 Erfolge durch Finish geholt hat. Meine Damen und Herren, das ist Oktagon 86, Materla vs. Jungwirth. Sichere dir dein Ticket und sei live dabei. Tickets erhältlich unter oktagonmma.com. Welcome to the official weigh-ins here for Oktagon 86, a historic weekend that sees the black and yellow cage land in the great country of Poland for the very first time. And what a card we have for you. 11 fights featuring 11 debut fighters, and 2 of which are legends of Polish MMA. In our co-main event, Tomasz Nachun will take on our #1 ranked light heavyweight Alexander Popek. And our main event will see the main man, Materla, take on Christian Jungwirth in a stand and bang underground rules fight. That all goes down tomorrow night. You can still join us. Tickets are still available. Go to Eventim or oktagonmma.com to get those. Or you can watch live in Poland on TVP. Of course, RTL Plus in Germany and around the world on oktagon.tv. Tonight, 5 o'clock, we will also have public weigh-ins. That will be at the Galaxy Shopping Centre. You can join us for the final stare-downs and the final words between the fighters. So let's get this underway. Before I do, let's introduce everyone on stage. My name is Brian Lacey. Behind me, the dynamic duo that is Pavel Neruda and Andrei Novotny. Of course, our beautiful Oktagon ladies, Teresa and Nina. Commission, Vasco, Pavel and Piotr will look after the scale. So first up, our YouTube free prelim, a catchweight bout set at 59 kilos. Let's welcome first, Kinehan. Bring it back. 26 years of age from Manchester in England, representing Frank's Gym and Aspire. 1 pro fight in mixed martial arts, debuted in the Stvanica, but a storied career in Muay Thai. Multiple-time world champion, WBC champion, 2-weight world champion, needs to hit 59 kilos or under. 58.6 for Kinehan. What a way to start this card. Again, competing since the age of 5 in Muay Thai, training since 5 in Muay Thai, has claimed multiple titles, the undisputed champion in lightweight in that bracket. Now we'll welcome one of our first debutantes. Let's welcome her now to the scale, Emilia Czerwińska. The OG, 35 years of age from Poland, and again 3-1 in mixed martial arts, but 5-time champion, 9-time champion, in Polish K1, and 2-time world champion in that sport as well. Needs to hit 59 kgs or under. 58.9 for Emilia Czerwińska. This, our YouTube free prelim. This will kick us off live and free on our YouTube channel. What a way to start the night.
Kinehan versus Czerwińska tomorrow night live, Oktagon 86. An unbelievable bout that is to kick us off, quite literally kick us off. Czerwińska, a K1 multiple-time champion in Poland and world champion, and of course Kinehan, multiple-time Muay Thai champion as well. Next up though, we have a bantamweight fight. Let's welcome first to the scale, the destroyer, Hawro. 24 years of age, representing Shark top team, 9 pro fights, 7 victories with 6 finishes in there, an 86% finish rate, all by way of knockout, making his Oktagon debut tomorrow night. Needs to hit 61.7 or under. 61.7 on the money there for Hawro. Again, look at that finish rate. 9 pro fights, 6 finishes out of his 7 victories, all by way of knockouts. Next up, let's welcome to the scale, Chotěnovský. Chotěnovský, there we go. 33 years of age from Hradec, representing All Sports Academy under Patrick Kinsel. 14-5 as an amateur. 7 wins in professional MMA, 4 finishes, 2 subs and 2 knockouts. 61.5 there for Chotěnovský. This set in the bantamweight division will bring these guys together. Hawro versus Chotěnovský, live tomorrow night in the bantamweight division. What a fight that is. Chotěnovský as well has also had 3 pro fights in Poland as well, the most Polish on Polish soil of fighters outside of Poland, that is. Next up, we have a welterweight contest. Let's welcome first from Vienna, Patryk Szpirek. 35 years of age from Vienna, Austria, representing Lionheart Fight Club. 8 pro fights, 5 victories, all 5 by way of finish. 2 knockouts there and 3 submissions. A blue belt in BJJ, but a black belt in lutte à livre. Started combat sports age 16 with Muay Thai and BJJ. Needs to hit 77.6 or under. 77.2 for Szpirek. Makes weight with some change there for his Oktagon debut, making the trip from Austria. And again, look at that record. 5 wins, 5 finishes, 2 knockouts and 3 submissions on his record. Next up, let's welcome his opponent, 26 years of age, Neviadomski. Neviadomski making his way to the scale, 26 years of age, representing the Berserkers team. 2 pro fights, 2 wins with 1 finish in there, a first round sub, a Brazilian Jiu-Jitsu brown belt, and an amateur record of 19 wins and no losses. Nata makes weight, 77.6 on the money. Neviadomski versus Szpirek tomorrow night, Oktagon 86. Great fight, what a battle that is set to be between those two. From the welterweights, we now jump up to the middleweights. Let's welcome first, coming back to the scale, Zoran Salaya. 35 years of age from Dusseldorf, Germany, representing the UFD gym. 7 pro fights, 3 wins in there, 3 finishes, all by way of knockout. A background in K1 and Muay Thai, 38-6 in K1 and 4-1 in Muay Thai. 84.4 on the money for Zoran Salaya. Zoran Salaya and his brother Daniel were the first brothers to appear on one Oktagon card. That was back in Dusseldorf. On that fight card, he finished Lukas Alas, the first man to do that in Lukas's career as well. Next up, let's welcome his opponent, Kasper Fronczek.
Making his way to the scales, 30 years of age, 2 pro fights in MMA, 2 victories with 1 finish by knockout in 57 seconds. But his kickboxing record, 3-time world champion, European champion and 6-time World Cup winner and 26-time Polish champion. 84.3 for the Polish Robocop Fronczak. An unbelievable record. Again, there are 2 strikers coming toe-to-toe in the MMA cage tomorrow night, Oktagon 86. One that could steal the show. Zoran Salaya versus Fronczak tomorrow night, Oktagon 86. Incredible bit of matchmaking, that one. Now, next up, we have a lightweight contest. Before we let them step on the scales, let's look at the story behind the fight. Nur wenige Kämpfer können so ein starkes Stand-Up-Renommee vorweisen wie Łukasz Czerwiński. Er ist ein erfahrener Veteran, der seine Karriere im Kung-Fu begann. Seine größten Erfolge feierte er jedoch im Kickboxen und K1. Auf der anderen Seite steht eine ehrgeizige tschechische Nachwuchshoffnung, die die große Herausforderung Short Notice angenommen hat. Jan Stanowski bewies seit seinem letzten Auftritt eindrucksvoll, dass er zu den vielversprechendsten Talenten der Szene zählt. Auf der prestigeträchtigen Card in der Enea Arena drehte er in einem blutigen Duell einen bereits verloren geglaubten Kampf und finishte Solaya. Doch nun steht er vor einer echten Bewährungsprobe, denn Rajewski ist längst nicht mehr nur ein Standkämpfer. Im MMA kann Raju auf zahlreiche starke Kämpfe und Erfolge über Gegner wie Sahil Siraj oder Konrad Dirschka zurückblicken. Nun kommt er besser vorbereitet denn je zu Oktagon und ist bereit zu beweisen, dass er zu den stärksten polnischen Kämpfern dieser Division gehört. Stanowski betritt fremdes Terrain, ein großes Risiko, aber auch eine große Chance. Wenn er gegen den erfahrenen Rajewski gewinnt, kann er nicht nur seinen 3. Sieg in Folge erzielen, mit einem Erfolg über einen solchen Gegner kann er sich Respekt verschaffen und einen Platz in der Top 10 der Division erkämpfen. This set in the lightweight division, let's welcome first Jan Stanowski. 26 years of age from Brno, representing BMF. 9 fights, 7 wins with 6 finishes in there. 3 by knockout, 3 by submission. One of those submissions in his last fight against Daniel Salaya when he turned around the victory. Needs to hit 70.8. For the first time today, we might need the hoop of hope. Let's see, 70.8 is the magic number. No, we're good. We checked one more time for the... Yeah. 70.7 there for Jan Stanowski. Makes weight, keeps his dignity, doesn't have to enter the hoop of hope, and set and ready for his next Oktagon fight. Again, taking this on short notice. His last fight he took on 7 days' notice. This one on 5, and he is stepping up against another legend in Polish MMA. Let's welcome him now, Łukasz Rajewski. 36 years of age from Poznan in Poland, 24 pro fights, 13 wins with 8 finishes in there, 6 knockouts and 2 submissions. Background in kickboxing and Sanda, multiple-time Polish and world champion. 70.7 there for Raju. We welcome, hey, hello, there we go, from the crowd. Hope that wasn't me, there we go. Łukasz Rajewski making his 3rd appearance in the Oktagon cage tomorrow night here for the first time in Poland. Lightweight action in the Oktagon cage tomorrow night. Rajewski versus Stanowski. Beautiful piece of matchmaking once again. So from the lightweights, we'll drop to the featherweights. Before they step on the scale, let's take a look at the story behind the fight. Er war bereits als Kommentator bei Oktagon im Einsatz. Doch jetzt betritt Jonathan Kujawa selbst den Käfig. Und dort ist er kein Neuling. Seit Januar 2023 ist er bei den Profis aktiv. Zuletzt präsentierte er sich in absoluter Bestform. 4 dominante Siege in Folge, alle in der ersten Runde. Der Vertreter von Peron Wroclaw verschafft sich zunehmend Respekt in der Szene. Jetzt ist es Zeit für den nächsten großen Schritt.
Doch für ein erfolgreiches Oktagon-Debüt wartet eine enorme Herausforderung auf ihn. Enrique Madureira. Mad Max verliert keine Zeit. 5 Knockouts stehen bereits auf seinem Konto. Oh, the right hand! Wow! Und auch am Boden ist er brandgefährlich. In seinem letzten Auftritt lieferte er eines der spektakulärsten Finishes der Oktagon-Geschichte. This is tight. Oh, he might tap. Got it! Whoa! What was that? I have never seen anything like that. Es war sein zweiter vorzeitiger Sieg in Folge, beide in Runde 1. Für beide gilt, sie verlassen sich nicht auf die Punktrichter. Alle anderen endeten vorzeitig. Dieses Duell zweier kompromissloser Finisher verspricht Adrenalin pur. Let's welcome first to the scale, Mad Max Enrique Madureira. 37 years of age, from Munich, Germany, by way of Brazil and Italy. Representing Madureira, MMA and Diego Studios, 16 pro fights, 10 victories, 9 finishes, 5 knockouts and 4 submissions, including what was voted the best submission of 2025, the standing inverted triangle that he pulled off in his last fight. You look at his record as well. A BJJ purple belt, started with capoeira age 8, an 88% finish rate with 3 first-round finishes in there, the fastest of which came in 1 minute 10 seconds. That was the inverted standing triangle that saw him win that submission of the year. Now on a 3-fight win streak. Former champion of Brazilian promotions and experience in the PFL as well. Needs to hit 66.3 or under. $66.3 is the magic number. 66.1 for Mad Max Madureira. Again, you look at that now on a 3-fight win streak, looking to extend that to 4 incredible wins inside our cage as well. Coming off that standing inverted triangle, of course, beat Cervices by knockout in the first round. All 3 of those wins coming in the first round. So, looking to extend that and maybe doing something more incredible inside our cage tomorrow night. Next up, let's welcome a man making his debut in our cage, Jonathan Kujava. The Jaguar 31, representing Berserkers T and Bonsai MMA. You look at his finish rate, 80% finish rate, 4 first-round finishes in there, 5 wins, 4 finishes on that 4-fight win streak. All of those coming in the very first round. A purple belt in Brazilian Jiu-Jitsu, a 2nd-degree black belt in karate. Began with karate age 10. Never lost by knockout or TKO or submission, unfinished inside the cage. 66.2 for the Jaguar Kujava. Mad Max versus the Jaguar, Madureira versus Kujava next tomorrow night, Oktagon 86. That will be a fun one for sure. This will also be a fun one as we jump to the heavyweight division. Let's take a look at the story of these 2 fighters. Michał Piwowarski ist in der polnischen Szene ein gut bekanntes Gesicht. Er ist Berufssoldat und scheut keine Herausforderung. Im Käfig gibt er stets alles, unabhängig vom Ergebnis. Von der ersten Sekunde an geht er voll zur Sache. Alle seine 7 Siege holte er vorzeitig. Der beliebte Pivo kommt zu Oktagon, um das Halbschwergewicht aufzumischen und sich Step by Step in Richtung Titel vorzuarbeiten. Doch der erste Schritt ist selten einfach. Denn mit Timo Voigt kehrt eines der größten deutschen Talente zurück. Er kann auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken. 8 seiner 9 Kämpfe hat er gewonnen und beeindruckte dabei vor allem durch seine Art zu siegen. Jedes Mal war es ein klares Finish. Auch bei Oktagon zeigte er sein Können, als er den erfahrenen Grizzly Kimball in der ersten Runde stoppte. Das war 2019. Seitdem stand Voigt nicht mehr im Käfig. Er trainiert im Spitfire Gym und ist nach 7 Jahren bereit für sein großes Comeback. Seine neue Mission beginnt hier in Stettin. Let's
Let's welcome first to the scale, Timo Voigt. Bringing his dog to the scale as well. 30 years of age from Berlin, Germany, representing Spitfire Gym. 9 pro fights, 8 wins with 8 finishes, 4 knockouts and 4 submissions. But his last fight was way back in 2019, beat Jeremy Kimball at Oktagon 14. Now returning to action tomorrow night inside the black and yellow cage. $100.2 kilos for Timo. Making weight with plenty of change there. 120.7 is the heavyweight limit. Now, let's welcome his opponent from here in Stettin, representing Berserker's team, Michał Piwowarski. 37 years of age, 11 pro fights, 7 victories in there with 7 finishes. 1 KO and 6 submissions on there. 4 coming in the very first round. Began Brazilian Jiu-Jitsu, age 26, now a black belt in that sport. 105.5 for Michał Piwowarski. Both these guys with a 100% finish rate. Heavyweight havoc guaranteed. Voigt versus Piwowarski tomorrow night, Oktagon 86. Unreal contest there between those two. Again, I'll remind you, both those heavyweights have a 100% finish rate. Do not miss that one. Next up, we jump to a catchweight bout of 88 kilos. Before they step on the scale, let's take a look at the story behind the fight. Der neu angesetzte Kampf verspricht ein echtes Highlight für die Zuschauer und könnte das Ranking im Mittelgewicht neu ordnen. In Stettin betritt der hoch angesehene Mateusz Janur den Käfig. Der gefährliche Pole könnte sich letztes Jahr zum unbestrittenen FEN-Champion. 5 KOs und 4 Submissions belegen seine Vielseitigkeit. Janur tritt selbstbewusst auf und macht kein Geheimnis aus seinem Ziel, den Oktagon-Gürtel zu gewinnen. Der erste Schritt dazu soll ein erfolgreiches Debüt vor heimischem Publikum werden. In dieser Woche musste er jedoch einen kurzfristigen Gegnerwechsel hinnehmen. Der Schwede Robin Roos bringt vor allem seine umfangreiche Muay Thai und Stand-Up-Erfahrung mit. Dadurch hat er einen technisch sauberen und gefährlichen Striking-Stil entwickelt. Er ist Champion der schwedischen Organisation Superior Challenge und im Käfig eine echte Knockout-Maschine mit einer 100%igen Finish-Quote. Jeden seiner 8 Siege holte er durch Knockout. Sollte der Kampf so lange dauern, muss Janur besonders wachsam sein. Uns erwartet ein kompromissloses Duell zweier Kämpfer, in dem sich keiner von beiden auf die Punktrichter verlassen möchte. So first, let's welcome from Sweden, the pretty boy, Robin Roos. 31 years of age from Sweden, representing Kraft Camp Sports. 14 pro fights, 8 victories, 8 finishes, all by way of knockout. Coming off the back of a second round TKO by a leg kicks in his last fight. He's at 88 kilos. 87.2 for Roos. Stepping in here, replacing Wawrzyniak, who had to come out of the fight, but now Robin Roos has his opportunity and he will take on this man. Let's welcome now, making his Oktagon debut, Mateusz Janur. 34 years of age, 17 pro fights, 11 victories, but look at this, a 5-fight win streak, undefeated for 910 days. The current FEN champion now stepping into the Oktagon cage. He's to 88 kilos or under. 87.7 for Janur. What a contest this is. Set at 88 kilos will bring these guys together. Could steal the show. Sweden versus Poland. Roos versus Janur. Such beautiful matchmaking on this card, as is this next fight. 3 times it's been scheduled. Unfinished business will be resolved tomorrow night. Let's take a look at the story behind this fight.
Seit seinem ersten Auftritt im Oktagon-Käfig begeistert Ion Sodhu das Publikum. Bei seinen Kämpfen sind die Zuschauer regelmäßig völlig aus dem Häuschen. Seinen Weg an die Spitze der Division ebnete er sich mit herausragendem Striking. Zweimal in Folge knockte er die ehemaligen Champions Cosma und Brito aus. Zunächst streckte er den Pink Panther mit einem einzigen Treffer nieder. Oh, he's dropped it! Kurz darauf stoppte er den Brasilianer mit einem brutalen Headkick. Seinen Ruf als furchtloser Stand-Up-Fighter bestätigte er zuletzt in Brünn, wo er Kalaschnik klar besiegte. Nice right hand. Oh, big shot! Seine Stärken zu neutralisieren ist extrem schwierig. Ihn zu Boden zu bringen, nahezu unmöglich. Der Moldawier mit dem Spitznamen Dracula steht aktuell auf Platz 68 der Weltrangliste und hat das nächste große Ziel im Blick. Denn aus den georgischen Bergen kehrt mit Amiran Gogoladze ein Gegner zurück, der bereit ist, den ehemaligen Champion ernsthaft zu fordern. Gogoladze gehört zu den gefährlichsten Kämpfern im Kader. Oh, looking for the Czerwińska. Wow, timed it beautifully there. Im Käfig verliert er keine Zeit. 10 Erstrunden-KOs stehen auf seinem Konto. 8 seiner Siege holte der treffsichere Sniper sogar in weniger als 100 Sekunden. Bei Oktagon ist er bislang ungeschlagen. Nach Siegen über Sivjets und Apollo macht er aus seinen Titelambitionen keinen Hehl. Sollte er auch Sodhu besiegen, könnte er an die Spitze der Division klettern. In einem Duell zweier Elitekämpfer kann ein einziger Treffer den Unterschied ausmachen. Let's welcome first to the scale, the sniper, Amiran Gogoladze. 28 years of age from Tbilisi in Georgia, representing Champions Academy, 20 pro fights, 17 wins with 11 finishes in there, 8 knockouts and 3 submissions. It's been almost 2 years since he stepped inside our cage. His last fight was against Apollo Silva. That was actually a title eliminator. Was supposed to fight Ion Sodhu for that belt, but tomorrow night they solve unfinished business. Stop that. 77.3 for Gogoladze. The sniper returns here to the Oktagon cage. Again, you look at his record, 17 wins with 11 finishes in there. Now let's welcome his opponent to the scale, Ion Sodhu. Dracula himself, former Oktagon welterweight champion, 30 years of age, out of Poznan, Poland, representing Romania and Moldova, and Ankos MMA, 24 pro fights, 17 wins with 14 finishes, 13 by knockout and 1 submission, has wins over Lahore, Cosma and Curtis, the only man as well to knock out Kike Brito. Needs to hit 77.6 or under. 77.4 there for Ion Sodhu. The former champion is back. Unfinished business gets resolved tomorrow night in the Oktagon cage. Tomorrow, brother. Tomorrow. Finally, this fight goes time. Third time is a charge. Ion Sodhu versus Amiran Gogoladze. Wow, that is worth watching alone. Come join us tomorrow night. Of course, you can watch live. Next up, we have 2 more bits of business to deal with. Our co-main event coming up next. Let's take a look at the story behind this fight. Der beste polnische Halbschwergewichtler aller Zeiten kommt zu Oktagon. Tomasz Nakun hat sich seinen Legendenstatus redlich verdient. Er ist Mitglied des Berserker-Teams, ehemaliger KSW-Champion und dominierte seine Gewichtsklasse ganze 6 Jahre lang. Seine Herausforderer besiegte er nicht nur, er kontrollierte sie klar und gewann jede einzelne Titelverteidigung vorzeitig. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand er auf Platz 10 der Weltrangliste. Als einziger Kämpfer konnte er den ikonischen Mamet Khalidov besiegen und bewies damit, dass er in großen Momenten seine beste Leistung abrufen kann. Nun nimmt er den Oktagon-Titel ins Visier und fordert gleich zum Auftakt die Nummer 1 der Division heraus.
Alexander Popek ist mit viel Schwung in das Jahr 2026 gestartet. Er rettete einen Kampf auf der Maincard in Stuttgart auf Short Notice. Auch ohne vollständige Vorbereitung zeigte er seine Entschlossenheit und stoppte den bis dahin ungeschlagenen Chavarria dominant. Das war bereits sein 12. Finish in der ersten Runde. Ironside zählt zu den prägenden Namen der deutschen Szene und hat den Oktagon-Gürtel fest im Blick. Der Weg nach oben führt über die Besten. Deshalb sucht er die Herausforderung gegen Narkun und das auf fremdem Boden. Auf der anderen Seite eine K.O.-Maschine mit ebenso vielen Erstrunden-Knockouts. Das Aufeinandertreffen zweier Fighter aus den Top 100 der Welt verspricht ein Duell auf höchstem Niveau. Das ist der Kampf um Stettin. Let's welcome first at the scale, Alexander Ironside Popek. 34 years of age from Munich, Germany, representing Munich top team in 89 MMA, 26 pro fights, 20 victories with 14 finishes, 13 by way of knockout, 1 by way of submission. That was in his last fight, stepping in to fight Jesus Chavarria, first man to finish him. 93.4 there for Popek, making weight, set and ready, the #1 light heavyweight, ranked light heavyweight in Oktagon as well, taking on this man, a legend of Polish MMA. Let's welcome him now, the Giraffe, Tomasz Narkun. 36 years of age from Poland, representing Berserker's team. 21 victories, 20 finishes, 15 by way of submission. Former KSW champion, former M1 global champion. 9 title fights in KSW, 4 performances of the night and 3 fights of the night bonuses. 93.4 there for Narkun. Our co-main event, Popek versus Narkun, goes down tomorrow night live, Oktagon 86. I'm going to grab a word with each of these guys before they go. Alexander Popek, here we go, my friend. Co-main event here in our first event in Poland, taking on a Polish legend. You called for this, you wanted it. How do you get it done tomorrow night? I'm very excited for this one, and I'm looking for the finish as always. Knockout, you teased the submission in one of the Unlocked series. How do you get the finish? However it comes, I will take it, yeah. And of course, we've got a lot of German fans tuning in on RTL Plus. You can do this in German. Do you want to give them a shout out for supporting you, and also why should they tune in tomorrow night? Ja, danke Leute aus Deutschland für den Support und schaut alle morgen auf RTL Plus. There we go. Alexander Popek, one half of our co-main event. Tomasz Narkun, here we go. 1 day away from fighting back here in Poland for the first show for Oktagon. What does this mean to you, and how do you finish Alexander Popek tomorrow night? I feel amazing. Thank you for your support. And we will have a really good fight tomorrow. And Popek is he did really good weight. Me too. And yes, everything is good. And we see what happens tomorrow. You can do this in Polish as well. Down the camera if you want. Why should the Polish fans tune in to support you once again tomorrow night? Witam wszystkich. Teraz już mówię po polsku w swoim języku. Także jutro widzimy się, Oktagon 86 w Szczecinie. Zapraszam wszystkich moich kibiców. Wiem, że tam będziecie. Kibicujcie, bądźcie ze mną. Kocham was. There you go, Tomasz Narkun. We will see you tonight for the public weigh-ins and tomorrow night for the very first time inside the Oktagon cage. That leaves us one piece of business, our main event. Legends from each country stepping in to fight each other in stand and band underground rules. Let's take a look at the story behind this fight. Zwei Länder, zwei Ikonen. Polen gegen Deutschland. Michael Materla gegen Christian Jungwirth. In der Enea Arena kommt es zu einem Duell zweier nationaler Aushängeschilder. Ein Kampf über 5 Runden. Michael Materla ist eine echte Legende des polnischen MMA. Seit über 2 Jahrzehnten ist er Teil der Szene und seine Profikarriere begann schon im Jahr 2003.
Seitdem sammelte er außergewöhnliche Erfolge. Er war 6-mal KSW-Champion und gehörte zu den Top 20 der Welt im Mittelgewicht. 33 Siege im Käfig. Und immer wieder bewies er findet auch in aussichtslosen Situationen einen Weg. Wenn der Kampf kippt, bleibt Materla gefährlich. Er dreht scheinbar verlorene Duelle und erzwingt den Sieg. Doch genau diese Mentalität bringt auch sein Gegner mit. Christian Jungwirth, der unsterbliche Kälte. Ein Kämpfer, der niemals aufgibt. Oh, that could go under the chin. Looking for a finish here is Bojan Velickovic. This is going to be it, guys. Jungwirth survives. Wow, listen to the crowd. Im Kampf entwickelt Jungwirth enormen Druck. Er zwingt seine Gegner zu Fehlern und bringt sie an ihre Grenzen. Das haben bereits Pukac, Truszczyk und Stolze am eigenen Leib erfahren. Um dagegenhalten zu können, muss man an seine Grenzen gehen und darüber hinaus. Und genau dort beginnt Materlas Stärke. In seiner Welt gibt es kein Hindernis, das er nicht überwinden kann. Materla ist hart, es wird nicht leicht, aber für ihn auch nicht. Na pewno ja jestem dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem i postaram się to po prostu wykorzystać i udowodnić 11 kwietnia. Ein episches Duell zweier Männer mit unbezwingbarem Charakter, die bereit sind, die Hölle loszulassen. Ein Duell, das das Potenzial hat, zum Kampf des Jahres zu werden. Let's welcome first to the scale, the last Celt, Christian Jungwirth. 39 years of age from Bottfingen and Stuttgart, Germany, representing Kong's Gym and Dima Boxing. 25 pro fights, 16 victories with 7 finishes in there, all by way of knockout. When you look at that with these stand and bang rules, that is just tantalizing. 4 first-round finishes in there. Began combat sports age 28. He began pro MMA age 2017. By that point, Materla had 28 pro MMA fights. He was already the 2-time KSW champion. Since then, and his debut at Oktagon 20, Christian Jungwirth has risen to become an icon and a legend of German MMA. And he's to 89. 89 on the money for Christian Jungwirth. Insane stuff. Stepping in here, and again, I'll say that 2017, Christian Jungwirth made his pro MMA debut. By that point, 28 fights in was Michael Materla, 2-time KSW champion. Hello, Christian. Now let's welcome the legend himself, Michael Materla. 41 years of age from Stettin in Poland, representing Berserker's team and BKS Scorpion. 44 pro fights, 33 finishes, 2-time KSW champion. 29-9 is his record in KSW, has never lost by submission. That will not be an issue tomorrow either. 26 finishes, 13 knockouts and 13 submissions. 89 on the money for Materla. We have a main event tomorrow night under stand and bang underground rules. Jungwirth versus Materla will go down. You can tune in on TV4 Sport as well in Poland, RTL Plus across Germany, and of course Oktagon.tv around the world. Limited tickets still available to watch this historic night and this historic fight. We will see Jungwirth taking on Materla in those stand and bang rules. Again, no kicks, no knees, no takedowns, strikes all around, spinning elbows, active clinch. Beautiful violence guaranteed in our main event. Gift for you, T-shirt for me. Oh, pleasure. Nothing but respect. Nothing but respect between these two. There we go. There we go. Two legends go toe-to-toe tomorrow night. This, a historic night and a historic fight for Oktagon 86. Give it one more time. Jungwirth versus Materla. Christian, I will speak to you first. Your story is incredible. Every chapter gets more exciting, more unique, and tomorrow night you fight this legend. He's wearing your shirt, this guy that you've watched fight. But tomorrow night, when that cage door closes, we know you bring business. How do you get the win tomorrow night? We will see. I'm prepared for everything. I'm going always to go in the fight like a dog fight, and yeah, we will see. I'm ready, and
bring the show here and what the fans want, and we give it. You always give it. The fans as well are traveling to support you. In German, you can do this. Give a shout out to them. What does it mean, their support? And also, why should they tune in Germany on RTL+? Sportsfreunde, danke für die Unterstützung. Kommt vorbei, live in der Halle, unterstützt mich und genießt den Kampf, genießt den Show und Feuer frei. Auf geht's. There we go, one half of our main event, Christian Jungwirth. Mikael Materla, happy birthday, my friend. Making weight here, stepping on the scale to do what you love most, which is step in the cage tomorrow night. How excited are you for the fight, for Oktagon coming to Poland, and to face that man, Christian Jungwirth? Wyjątkowa sytuacja, bo dzisiaj są moje urodziny, więc życzę sobie, żeby ta walka potoczyła się po mojej myśli, na moją korzyść. Zapraszam wszystkich do Szczecina, to jest moje rodzinne miasto, jestem lokalnym patriotą i liczę na wasze wsparcie jutro. And tomorrow night, these stand and bang rules, you have 13 knockouts on your record. Can you finish Christian Jungwirth? Zrobię wszystko, żeby tak się potoczyła walka. There we go. Give it one more time. The legend that is Mikael Materla. Wow, what a night it will be tomorrow night. Oktagon 86 goes down live. You can get tickets at Eventim or Oktagon MMA. Join us live in Poland on TV Sport, and of course RTL Plus in Germany and around the world on Oktagon.tv. And at the Galaxy Shopping Centre tonight at 5 o'clock, you can join us for the final stare downs at the public weigh-ins. But tomorrow night, Oktagon 86, the historic night here in Poland. Do not miss it. Oktagon überschreitet die nächste Grenze und betritt erstmals polnischen Boden. Polen gegen Deutschland im Duell der Legenden. Er ist die absolute Ikone des polnischen MMA. Mehrfacher Champion und stand einst auf Platz 16 der Weltrangliste. Michael Materla trifft auf den unsterblichen Kelten Christian Jungwirth. Zwei Männer, die keinen Schritt zurückweichen. Einer der härtesten Kerle Europas, der vor nichts zurückschreckt. Ein Duell, das zum Kampf des Jahres werden könnte. Der Zusammenstoß der Titanen. Tomasz Nakun, eines der besten Halbschwergewichte in der Geschichte Polens und ehemaliger Top-10-Kämpfer der Welt, trifft auf Alexander Popek. Die Nummer 1 von Oktagon und eines der besten deutschen Halbschwergewichte wittert die größte Chance seiner Karriere. Ein Sieg könnte ihn direkt zum Titelkampf führen. Ein Striker-Duell, das sich unter die größten Schlachten in der Geschichte der Organisation einreihen könnte. Ion Sodu, ehemaliger Oktagon-Champion und aktuell auf Platz 70 der Weltrangliste im Weltergewicht, hat bereits Brito, Kozma und Kalaschnik vorzeitig besiegt. Nun stellt sich ihm der georgische Scharfschütze Amiran Gogoladze entgegen, der unglaubliche 8 Finishes in weniger als 100 Sekunden verbuchen konnte. Mateusz Janur will als zweifacher Champion einer polnischen Organisation die gesamte Mittelgewichtsdivision von Oktagon aufmischen. Ihm stellt sich der schwedische Elite-Striker Robin Roos in den Weg, der alle seine 8 Siege per Knockout eingefahren hat. Michal Piwowarski, polnischer Grappling-Star und zweifacher Europameister, trifft auf den Killer Timo Voigt. Der ehemalige Champion einer deutschen und einer spanischen Organisation hatte eine glänzende Karriere. Sogar die UFC zeigte Interesse. Seit 2019 stand er jedoch nicht mehr im Käfig. Ist es Zeit für ein glänzendes Comeback? Oder wird Piwowarski ihn stoppen? Außerdem das Supertalent Kujava auf Erfolgskurs mit 4 Erstrundensiegen ist bereit, die südamerikanische Herausforderung anzunehmen. Sein Gegner ist Mad Max Madureira, der 8 seiner 9 Erfolge durch Finish geholt hat. Meine Damen und Herren, das ist Oktagon 86, Materla vs. Jungwirth. Sichere dir dein Ticket und sei live dabei. Tickets erhältlich unter oktagonmma.com.